A los 45 acos, Guadalupe no era nadie. La ignoraban. La humiliaban. Laboraron de su propia vida. Su familia la traicionó sin piedad. Su esposo la dija como si no valiera nada. Pero un día, todo cambió. Y la mujer invisible se convirtió en una tormenta imposible de detener. Guadalupe tenía 45 acos y una vida que muchos llamarían normal, pero en realidad estaba llena de silencios dolorosos. Vivía en una casa donde ya nadie la escuchaba. Su esposo, Ernesto, apenas la miraba. Sus hijos la trataban como si fuera invisible. Cada día era igual. Cocinar, limpiar, calar, y sobrevivir emocionalmente. Antes, Guadalupe había suado con ser algo más. Cuando era joven, quería estudiar, quería trabajar, quería viajar, pero el amor la atrapó. Temprano, Ernesto le permitió una vida juntos, una familia feliz, un hogar lleno de respeto. Al principio fue así. O al menos eso creyó ella. Con los ecos, todo cambió. Ernesto se volvió frío, distante, cruel con palabras pequeñas pero dolorosas. Sus hijos aprendieron ese mismo desprecio. Y Guadalupe empezó a desaparecer dentro de su propia casa. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie le decía gracias. Nadie la veía como persona. Solo era la que serve, la que limpia, la que está ahí, pero dentro de ella todavía quedaba una chispa, una pequeña voz que le decía que su historia no había terminado. Todo comenzó a romperse el día que Guadalupe encontró un mensaje en el teléfono de Ernesto. No era solo una conversación, era una relación. Otra mujer, más joven, más libre, más interesante, siguen él. No hubo gritos al principio, solo silencio. Un silencio tan fuerte que dolía más que cualquier palabra. Guadalupe lo enfrentó esa noche, con las manos temblando y el corazón destruido. Ernesto no lo nega, ni siquiera se disculpa de verdad. Ya no eres la misma de antes, le dijo fríamente. Me aburrí de esta vida. Esa frase la destruía por dentro. Pero lo peor no fue eso. Sus hijos, al enterarse, no la defendieron. Dijeron que los adultos hacen su vida, que no se mira. Y en ese instante, Guadalupe entendía algo terrible. Había sido reemplazada emocionalmente por todos. Esa misma semana, Ernesto le pedía separación. Sin dolor, sin respeto, como si estuviera cambiando un mueble viejo. Guadalupe quedó sola en la misma casa donde antes había construido su vida. Pero ahora era una sombra. Nadie la veía. Nadie la escuchaba. Y ahí comenzó algo nuevo dentro de ella. Algo peligroso. Guadalupe caía. Las noches enteras. Pensa que su vida había terminado. Pero en una de esas noches, frente al espejo, se miró por primera vez en ecos de verdad. Y no vio una mujer derrotada. Vio a alguien que había sobrevivido demasiado tiempo en silencio. Al día siguiente, hizo algo inesperado. Empezó a cambiar. Primero fue pequeño. Se cortó el cabello. Salía a caminar sola. Luego consiguió un trabajo sencillo en una cafetería. Aprendía a ganar su propio dinero. A hablar con gente nueva. A respirar sin pedir permiso. En ese proceso conoció a Mateo, un hombre mayor que la trataba con respeto. No la salvaba, no la controlaba, solo la escuchaba. Y eso, para Guadalupe, era algo desconocido. Y peligroso para su corazón. Mientras tanto, Ernesto empezó a notar el cambio. La mujer sumisa ya no estaba. En su lugar había una Guadalupe diferente, más firme, más segura, más viva. Y eso lo enfurecía. Intentó volver, intentó manipularla. Le dijo que había sido un error, que la otra mujer no significaba nada.
pero ya era tarde. Por Guadalupe ya había visto su propio valor. Pero el verdadero golpe liga después. Un secreto salía a la luz. Ernesto no solo la había engañado, también había tomado decisiones financieras que dejaron a Guadalupe prácticamente sin nada legalmente. La había usado, incluso económicamente. Esa fue la última traición. Y esta vez, ella no logra. Guadalupe no sabía exactamente en qué momento empezó a sentirlo, pero algo en su casa ya no era igual. No era una cosa evidente al principio. No hubo gritos ni discusiones. No hubo una escena dramática de película. Fue algo más peligroso, algo silencioso. El cambio comenzó en los pequeños detalles. Ernesto empezó a usar el teléfono con más cuidado. Lo ponía boca abajo en la mesa. Se levantaba para contestar llamadas. Salía al patio sin motivo. Sonreía cuando escribía mensajes. Pero esa sonrisa no era para ella. Y lo más extraño era el silencio después de cada mensaje. Guadalupe lo notaba todo, aunque fingió no verlo. Porque eso era lo que había hecho toda su vida. Observar sin intervenir, sentir sin hablar, sospechar sin preguntar. Pero esa semana, algo dentro de ella ya no pudo ignorarlo. Una noche, mientras limpiaba la sala, el teléfono de Ernesto vibró sobre la mesa. Él estaba en el baúl. La pantalla se iluminó por un segundo. Y Guadalupe lo vio. Un nombre desconocido. Y un mensaje corto. Te extraño. Hoy te vi y no pude dejar de pensar en ti. Su mano se quedó congelada en el aire. El corazón le dio un golpe seco. No quería mirar más. No quería saber más. Pero su mente ya había empezado a trabajar sola. Cuando Ernesto salía del baúl, ella fingió normalidad. Siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, cuando todos dormían, Guadalupe no pudo cerrar los ojos. Las palabras volvían a su cabeza una y otra vez. Te extraño. ¿A quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? El día siguiente, Ernesto estaba diferente. Más distraído. Más impatient con ella. Pero al mismo tiempo, más alegre cuando salía de casa. Guadalupe empezó a notar patrones. Salía, más tarde del trabajo. Ligaba con excusas vagas. Dicha reuniones que antes no existían. Cambiaba. Rutinas sin explicación. Y cada vez que ella preguntaba algo, la respuesta era la misma. No empieces, Guadalupe. Estoy cansado. Esa frase se volvió una barrera. Una forma de cerrar la boca sin esfuerzo. Pero lo peor no era Ernesto. Era lo que pasaba dentro de la misma. Sus hijos también habían cambiado el tono con ella. No la insultaban directamente, pero la ignoraban con naturalidad cruel. Mamá, no molestes ahora. Mamá, luego hablamos. Mamá, estás exagerando. Guadalupe empezaba a sentirse como un objeto fuera de lugar, como algo que todos usaban pero nadie valoraba. Hasta que llega el día. El día que lo cambió todo. Era un martes cualquiera. Ernesto deja su teléfono sobre la mesa mientras se duchaba. Esta vez, no estaba boca abajo. La pantalla se incendia. Y Guadalupe no quería mirar. Pero mirar. Porque algo dentro de ella ya no podía detenerse. El mensaje estaba ahí, claro. Directo. Mortal. Hoy fue increíble contigo. No puedo esperar verte otra vez. Te amo. El mundo de Guadalupe no explotó. Se rompió en silencio. Como un vidrio que se quiebra sin ruido. Pero deja miles de heridas invisibles. Se quedó mirando la pantalla sin respirar. Te amo. Esa frase no era para ella. Y por primera vez en muchos ecos, Guadalupe sintió algo que había olvidado completamente. Dolor pero no grito. No llora. No hizo ninguna escena.
Solo día el teléfono exactamente donde estaba. Y siguió limpiando la mesa, con las manos temblando. Esa noche, no pudo esperar. Cuando Ernesto liga, el lo mir diferente. Ya no con rutina, ya no con costumbre. Lo mir con una mezcla de miedo y verdad. Ernesto, dijo en voz baja, quien es ella. Él ni siquiera se detuvo. Se quitó los zapatos como si no hubiera escuchado. ¿De qué hablas? Vi los mensajes. Silencio. Y silencio fue peor que cualquier grito. Ernesto suspiró, cansado. ¿Why ahora revisas mi teléfono? ¿En serio has legado a eso? Guadalupe sintió como el corazón se le rompía un poco más. No es eso. Yo solo. Ya basta. La interrumpía él con frialdad. Estás imaginando cosas. Pero no la estaba negando. Solo la estaba apagando. Como siempre. Esa noche, Ernesto durmió tranquilo. Guadalupe no. Se quedó sentada en la oscuridad del cuarto, mirando la pared, sintiendo. Pisa por pisa. No era solo una traición. Era algo peor. Era la confirmación de todo lo que había ignorado durante años. Que no era importante. Que no era vista. Que no era elegida. A la mañana siguiente, Ernesto se fue temprano. No dijo adiós. No mir atrás. Guadalupe se quedó sola en la cocina, con el desayuno intacto frente a ella. Sus hijos bajaron tarde, como siempre. ¿Qué hay de comer? Preguntó no sin mirarla. Ella no respondió de inmediato. Algo dentro de ella estaba cambiando. Muy lentamente. Muy profundamente. Lo de siempre, dijo al fin. Pero su voz ya no era la misma. Era más baja. Más vasha, más peligrosa, porque en ese momento, Guadalupe ya no era solo una mujer ignorada, era una mujer que acababa de ver la verdad. Why no podía volver atrás? Why sin saberlo on? Ernesto no solo había abierto una herida, había despertado algo que lavaba ecos dormido, algo que ya no iba a seguir calando.